What is a norm? How to calculate a norm for a vector? Okay, చూద్దాము. A norm on a vector space V is a function from V to R. హలో సరే ఓకే నేను తర్వాత చేస్తాను 7 చేస్తాను. Right, a norm on a vector space V is a function from V to R that is defined by x equal to norm x, which assigns each vector x its length norm x belongs to R, such that for all lambda belongs to R, x comma y belongs to V, the following must be whole. First one is the absolutely homogeneous, that is norm lambda x equal to mod lambda into norm x. The second one is the triangle inequality, norm x plus y less than or equal to norm x plus norm y. Next to positive definite, norm x greater than or equal to 0 and norm x equal to 0 if and only if x equal to 0. Okay, here norm అంటే చూడండి, norm on V is the vector space and norm is a function defined from V to real numbers. V is the vector space, so R is the real number set. They defined x to x belongs to V, norm x belongs to R అండి. ఇక్కడ x అనేది Vలో ఉంటుంది, norm x అనేది రియల్ నెంబర్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇస్ అ లెంత్ అని చెప్తున్నారు. Okay, which assigns each vector x its length norm x belongs to R. Such that for all lambda belongs to R, lambda కూడా ఒక రియల్ నెంబరే, and x comma y belongs to V, the following holds. Absolutely homogeneous. First one is the norm lambda x equal to mod lambda into norm x. This is called the absolutely homogeneous. Next one is the triangle inequality. Norm x plus y less than or equal to norm x plus norm y. Positive definite. Norm x పాజిటివ్ అంటే కంపల్సరీగా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి కదా. దట్స్ వై నార్మ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ నార్మ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. నార్మ్ ఎక్స్ ఎప్పుడు 0 అవుతుందంటే ఎక్స్ 0 వెక్టర్ అయితే, నల్ వెక్టర్ అయితేనే నార్మ్ వాల్యూ దాని లెంత్ అనేది 0 అవుతుంది. నార్మ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఓకే, okay, this is the triangle inequality. See here, length of one side A and one side B, and that C is less than or equal to A plus B. We know that in trigonometrical geometry. That is a triangle only, right? Manhattan norm. The Manhattan norm on R power n is defined for x belongs to Rn as norm x1. నార్మల్గా నార్మ్ అంటే అది రాశారు కదా, మ్యాన్హట్టన్ నార్మ్ అంటే కింద సఫిక్స్లో 1 అని రాశారు. ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n mod xi. ఓకే, వేర్ mod ఈజ్ ద అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా పాజిటివ్. mod ఆఫ్ 2 అన్నాం అనుకోండి, 2నే అవుతుంది. mod ఆఫ్ -2 అన్నాం అనుకోండి, mod ఆఫ్ -2 కూడా 2నే అవుతుంది. mod 2 అన్న 2నే, mod ఆఫ్ -2 అన్న 2నే, ప్లస్ నెంబర్ వచ్చింది. వాటన్నిటికీ ఎక్స్ అనేది ఆర్ పవర్ ఎన్ అన్నాను కదా, అంటే x1 x2 x3 సో ఆన్ ఎక్స్ అని వస్తాయి కదా. ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్ పవర్ ఎన్ అంటే, సో వాటి సమ్మేషన్ అనమాట. అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ దోస్ సమ్మేషన్స్ mod x1 ప్లస్ mod x2 ప్లస్ ఆన్ mod xn అనమాట. ఓకే, ద లెఫ్ట్ ప్యానల్ ఇది, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ ప్యానల్, shows all the vectors x belongs to R square with norm x1 equal to 1. The Manhattan norm is also called L1 norm. Manhattan norm ని ఏమంటామంటే ఒక L1 norm అని కూడా పిలుస్తారంట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద యూక్లిడియన్ norm. Next one is the Euclidean norm. The Euclidean norm of x belongs to R power n is defined as norm x at base 2. అంటే అది 1, మ్యాన్హాటన్ నార్మ్ 1, యూక్లిడియన్ నార్మ్ 2. ఓకే, మీరు అలా గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా నో ప్రాబ్లం, బట్ ఫార్ములా యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. నార్మ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n x I square. Okay, that is equivalent to square root of x transpose comma x, because x is a vector కదా, x ట్రాన్స్పోజ్ కూడా వేస్తాం. వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్లో రాయొచ్చు, మ్యాట్రిక్స్కి ట్రాన్స్పోజ్ వేయచ్చు, సో మనం అలా రాయొచ్చు.
square root of x transpose into x. Okay, this is the Euclidean norm. Okay, and computes the Euclidean distance of x from the origin. ఇదేంటంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఎక్స్కి యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటుంది. Right. The Euclidean norm is also called as L2 norm. Next one is the inner product. Inner products allow for the introduction of initiative geometrical concept such as the length of a vector and angle or distance between two vectors. A major purpose of inner products is to determine whether vectors are orthogonal to each other. సరే చూద్దాం. డాట్ products. We may already be familiar with a particular type of inner product, the scalar product or dot product in R power n, which is given by x power x transpose into y equal to sigma I equal to 1 to n xi into yi. రైట్. ఇదేంటి డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ వైని ఎలా రాస్తాం? సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to n xi into yi. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద జనరల్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్స్. జనరల్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్స్. రైట్. A bilinear mapping OM is a mapping with two arguments and it is linear in each argument. That is, when we look at a vector space V, then it holds that for all x comma y comma z belongs to V, lambda comma psi belongs to R, that OM of lambda x plus psi of y comma z equal to lambda OM into x comma z psi OM into y comma z. Next, OM of x comma lambda y plus psi z equal to lambda into OM of x comma y plus psi into OM of x comma z. ఓకే, ఇది ఒక రూల్. జనరల్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్లో మనం ఈ రూల్ని హోల్డ్ చేయాలి. రైట్. ఏం లేదు, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటమే. ఈ ఓమ్ని తీసుకొచ్చి రెండింటికి డిస్ట్రిబ్యూట్. ఓమ్ ల్యాండా ఎక్స్, ఓమ్స్ ఇది సై ఎక్స్ సై వై. ఎక్స్ జెడ్ వై జెడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ల్యాండా ఎక్స్ జెడ్ అండి, ల్యాండా ఎక్స్ కామా జెడ్ వచ్చింది, సై వై కామా జెడ్ వచ్చింది. అవి కాన్స్టెంట్లు కాబట్టి సైలు ల్యాండాలు బయట తీసుకొచ్చేస్తాయి. అలా ఇది కూడా అంతే. ఎక్స్ కామా వై, ఎక్స్ కామా ల్యాండా వై ఓమ్ ఇంటూ ఎక్స్ కామా ల్యాండా వై, ఎక్స్ కామా ల్యాండా వై ప్లస్ ఎక్స్ కామా సై జెడ్ వచ్చింది. ఆ కాన్స్టెంట్ బయట రాసి ఓమ్ రెండింటికి అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. హియర్ దిస్ 3.6 assert that OM is linear in the first argument. Assert that, and 3.7 second దాంట్లో linear in the second argument also. Right. Let V be a vector space and OM from V cross V to R be a bilinear mapping that takes two vectors and maps them onto a real number. Then OM is called symmetric if OM of x comma y equal to OM of y comma x for all x comma y belongs to V. That is, the order of the arguments does not matter. OM is called positive definite if for all x belongs to V minus 0, OM of x comma x greater than 0, OM of 0 comma 0 equal to 0. Okay, let V be a vector space and OM from V cross V to R be a bilinear mapping that takes two vectors and maps them onto a real number. Then OM is called symmetric. ఎప్పుడు సిమెట్రిక్ అంటామంటే ఇఫ్ ఓమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు ఓమ్ ఆఫ్ వై కామా ఎక్స్. సిమెట్రిక్ అంటే అంతే, ఎక్స్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు వై అయితే వై ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్ మనం మ్యాథమెటిక్స్లో చదువుతాం. ఓకే, ఇక్కడ అదే ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఫంక్షన్స్ రాశారు. ఓమ్ ఈజ్ కాల్డ్ సిమెట్రిక్ ఓమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు ఓమ్ ఆఫ్ వై కామా ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు వి. దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ డస్ నాట్. ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. అంటే ఎక్స్ కామా వై వై కామా ఎక్స్ అనేది ఆర్డర్ అంటాం కదా, ఎక్స్ వై ఇది ఆర్డర్, వై ఎక్స్ అది ఆర్డర్. ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సిమెట్రిక్. OM is called positive definite if for all x belongs to V minus 0, OM of x comma x greater than 0, OM of 0 comma 0 equal to 0. Next definition. Let V be a vector space and OM from V cross V to R be a bilinear mapping that takes two vectors and maps them onto a real number. Then a positive definite symmetric bilinear mapping OM from V cross V to R is called an inner product on V. Again, a positive definite symmetric bilinear mapping OM from
V cross V to R is called an inner product or V. We typically write x comma y instead of om of x comma y. The pair V comma dot dot is called the inner product space or vector space with inner product. If we use the dot product, we call V comma dot dot is a Euclidean vector space. Right, the inner product that is not the dot product. So consider V equal to R square. If we define x comma y, inner product of x comma y అంటారు దీన్ని. ఇలా బ్రాకెట్లో రాసి ఇలా రాసేదని యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ అంటాం కదా. ఇన్నర్ product of x comma y equal to x1 y1 minus of x1 y2 plus x2 y1 plus 2 x2 y2. Inner product of x comma y equal to x1 y1 minus of x1 y2 plus x2 y1 plus 2 x2 y2. Then this is called an inner product but different from the dot product. Inner product వేరు డాట్ ప్రొడక్ట్ వేరు. డాట్ ప్రొడక్ట్లో x1 y1 ప్లస్ x2 y2నే వచ్చింది. ఇక్కడ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్లో x1 y1 మైనస్ ఆఫ్ x1 y2 ప్లస్ x2 y1 ప్లస్ 2 x2 y2. ఇది ఫార్ములా. నెక్స్ట్ సిమెట్రిక్. A symmetric matrix A belongs to R power n cross n, okay, is called symmetric, positive definite or just positive definite if only greater than holds. ఒకసారి చూద్దాం డెఫినేషన్స్ ఇక్కడ రాశారు. ఇంకా V క్రాస్ V2 చూడండి. కన్సిడర్డ్ an n dimensional vector space V with an inner product dot dot from V cross V to R and an ordered basis B equal B1 B2 so on Bn of V. Okay, ordered base తీసుకున్నారు. That any vectors x comma y belongs to V can be written as linear combination of the basis vector so that x equal to sigma I equal to 1 to n psi I into Bi belongs to V and y equal to sigma j equal to 1 to n lambda j into Bj belongs to Y. లీనియర్ కాంబినేషన్ అయితే x ఈక్వల్ టు ఈ కాంబినేషన్స్ అనమాట. ఈ b1 ప్లస్ b2 ప్లస్ సో వన్ బై ఎందుకంటే b అనేది బేసిస్ అన్నారు. ఓకే, ఎనీ వెక్టర్ ఏదైనా వెక్టర్ వీలో ఉంటే దాన్ని లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బేసిస్ వెక్టర్గా రాయొచ్చు అనేది మనం ప్రీవియస్లో చదువుకుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో దెన్ ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు బి. సో యూ కెన్ రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to n psi I into bi belongs to b and y equal to sigma j equal to 1 to n lambda j into bj belongs to v. Okay, for any psi I comma lambda j belongs to real numbers. Okay, right. Due to the bilinearity of the inner product, it holds for all x comma y belongs to v. That inner product of x comma y equal to x ప్లస్ లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. x ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to n psi I bi ఉంది కదా, అది సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to n psi I bi. y ప్లస్ సిగ్మా j ఈక్వల్ టు 1 to n lambda j bj ఉంది కదా, అది రాసాం. సిగ్మా j ఈక్వల్ టు 1 to n lambda j bj. ఓకే, ఈ సిగ్మాని తీస్తే సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to n సిగ్మా j ఈక్వల్ టు 1 to n psi I ఆఫ్ bi కామా ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ రాసాం. ఓకే, కాన్స్టెంట్లు ఒకవైపు psi I ని ఒకవైపు lambda j అని రాసాం. రెండు ఒక పక్కన రాసాం, నో ప్రాబ్లం. దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ వై క్యాప్ అంట. ఎక్స్ క్యాప్ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఇది ఎక్స్ క్యాప్ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ వై క్యాప్ వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బిఐ కామా బీజే. దీన్ని ఏమన్నాం ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ బిఐ కామా బీజేని అలాగే ఉంచాం, ఏ ప్లస్లో అది రాసాం. ఈ మొత్తాన్ని మిగతా సిగ్మాని ఏమో ఇదేమో ఏ ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్, ఇదేమో వై. ఓకే, ఎక్స్ వై ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బేసిస్ బి. రైట్, ఏ ఇస్ సిమెట్రీ అంటే ఇది ఫర్ ఎవరీ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు వి మైనస్ 0 ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే, symmetric positive different matrices. Suppose consider the matrix A1 equal to 9 6 6 5, A2 equal to 9 6 6 3, A1 equal to 9 6 6 5, A2 equal to 9 6 6 3. A1 is positive definite because it is symmetric. A1 అనేది positive symmetric అన్నాం. X transpose into A1 into X రాసాం అనుకోండి. X అంటే ఇది 2/2 కదా ఏ మ్యాట్రిక్స్, సో X అంటే x1 x2 రాస్తాం. x1 x2 ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ అన్నాం కదా, ఎక్స్ అంటే నిలువుగా రాస్తాం x1 x2, ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ అన్నాం కాబట్టి మనం కాలం వైజ్ రో వైజ్గా రాస్తాం x1 x2 ఇంటూ ఏ అంటే 9 6 x 6 y.
ఓకే. x అంటే x1 x2 కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇది మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఈక్వేషన్ 9x1² ప్లస్ 12x1 x2 ప్లస్ 5x2. దీన్ని ఇంకొంచెం క్లారిటీగా రాస్తే ఇంకొంచెం మినిమైజ్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎందుకని? దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే. 2 గ్రేటర్ దాన్ 0. గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఏంటి? పాజిటివేగా. గ్రేటర్ దాన్ 0 ఒక వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే దాన్ని పాజిటివ్ డెఫినెట్ అని చెప్తాం. రైట్. నెక్స్ట్, ఫర్ ఎవరీ x belongs to v, 0. ఓకే. ఇన్ కాంట్రాస్ట్ a2 ఈజ్ సిమెట్రిక్ బట్ నాట్ పాజిటివ్ డెఫినెట్. a2 కూడా ఇలాగ రాసి మీరు చూస్తే కనుక అది సిమెట్రిక్ అవుతుంది కానీ పాజిటివ్ డెఫినెట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్తారు. ఎందుకని? ఇది 9x1² ప్లస్ 12x1 x2 ప్లస్ 3x2². ఇది 3 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ 5 ప్లేస్లో ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది. 3x2 దీన్ని ఎలా రాయిస్తాము? 3x1 ప్లస్ 2x2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ x2². ఇది స్క్వేర్ అంటే ఇది పాజిటివ్, ఇది స్క్వేర్ అంటే ఇది పాజిటివ్. పాజిటివ్ మైనస్ పాజిటివ్. ఓకే. మేబీ అది నెగిటివ్ రావడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది అనమాట. అది నెగిటివ్ రావడానికి. సపోజ్ x1 ఈక్వల్ టు x2 ఈక్వల్ టు -3 తీసుకున్నాం అనుకోండి. -3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 9. x1 2 కాబట్టి 6x1 మైనస్ 6. 6x1 అదే 6 మైనస్ 6 0 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 9 అంటే -9 వచ్చింది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ x1 x2 2 -3 తీసుకున్నప్పుడు అది నెగిటివ్ వాల్యూ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ పాజిటివ్ డెఫినెట్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ పాజిటివ్ డెఫినెట్. అంటే ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్. పాజిటివ్ డెఫినెట్ కావద్దు అనడానికి ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పారు ఇక్కడ. రైట్. ఎస్. ఒక స్టేట్మెంట్. ఫర్ ఏ రియల్ వాల్యూ finite dimensional vector space V and an ordered basis B of V, it holds inner product of inner product from V cross V to R is an inner product of if and only if there exists a symmetric positive definite matrix A belongs to R power n cross n with the inner product of x comma y equal to x transpose into A into y. The following properties hold if A belongs to R power n cross n is symmetric and positive definite. Okay, the null space of A consists only of 0 because x transpose into A into x greater than 0 for all x not equal to 0. This implies that Ax not equal to 0 if x not equal to 0. A అనేది ఎప్పుడు మనకి 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే Ax ఈక్వల్ 0 వస్తుంది. చూడండి, ద నల్ స్పేస్ ఆఫ్ A consists only of 0 because x transpose into A into x greater than 0. The diagonal elements ai of A are positive because ai equal to e power it into A into e power I, where ei is the ith vector in the standard basis. Ith vector అంటే మనకి వెక్టర్స్ బేసిస్లో ఉన్న వెక్టర్స్ ఎప్పుడు 0 కావు. అది హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద లెంత్ ఆర్ డిస్టెన్సెస్. ఓకే. Okay, suppose norm x. Okay, this is the norm x equal to square root of x inner product of x comma x inner product of x comma x. Right. Cauchy squared inequality. Mod inner product of x comma y less than or equal to norm x into norm y. అలా డిఫైన్ చేశారు దాన్ని కాచి స్క్వేర్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే. నెక్స్ట్, లెన్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ యూజింగ్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్స్. లెన్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ యూజింగ్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్. నార్మ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కింద ఒక వాల్యూ ఇవ్వండి. అది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాశారు కదా, అందుకు స్క్వేర్ రూట్ 2. ఇక 1కి దానికి రూట్ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Let us consider the different inner products. Inner product of x comma y equal to x transpose into వాడు ఇచ్చిన ఒక మ్యాట్రిక్స్ y x1 y1 -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ is the distance and metric. Consider the inner product space V comma inner product then d of x comma distance అన్నాం కాబట్టి d ఎంతో డిఫైన్ చేశారు. d of x comma y equal to norm of x minus y equal to square root of x minus y comma x minus y. Square root of inner product of x minus y comma x minus y రాస్తాం. నార్మ్ x ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x కామా x అని రాసాం కదా. ఇందాక x ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏమున్నది? x minus y ఉంది. ఈజ్ కాల్డ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ x and y ఫర్ ఎవ్రీ x comma y belongs to V. If we use the dot product as the inner product, then the distance is called the Euclidean distance. The mapping D from V cross V to R, x comma y equal to D of x comma v is called a metric. దీన్ని ఏమంటాం? D from V cross V to R ఉంటే
x comma y is mapping with d of x comma y is called the metric. A metric D satisfies the following properties. First one is that D is positive definite. That is D of x comma y greater than or equal to 0 for all x comma y belongs to V. The D of xy equal to 0 if and only if x equal to y. Next one is the D is symmetric. That is D of xy equal to D of yx for all x comma y belongs to V. Triangle inequality. D of x comma z less than or equal to D of xy plus D of yz for every xyz belongs to V. Angles and orthogonality. Angles and orthogonality. Suppose let x comma y are two vectors and x not equal to 0, y not equal to 0. Then minus 1 less than or equal to input of x comma y by norm x into norm y less than or equal to 1. Therefore, there exists a unique double omega belongs to 0 comma pi cos omega equal to inner product of x comma y by norm x into norm y. The number omega is the angle between the vectors x and y. The angles between vectors x and y. Okay, let us compute the angle between x equal to 1 comma 1 transpose belongs to r square and y equal to 1 comma 2 transpose belongs to r square. Cos omega equal to inner product of x comma y by square root of inner product of x x comma inner product of y equal to x transpose into y by square root of x transpose into y transpose into y equal to 3 by root 10. And the angle between the two vectors is arc cos of 3 by square root of 10 equal to 0.32 radians. Next one is the orthogonality. Two vectors x and y are orthogonal if and only if inner product of x comma y equal to 0 and we write x orthogonal to y. If additionally norm x equal to 1 and norm y equal to 1, the vectors are unit vectors. Then x and y are orthonormal. X and y na, then x and y are orthonormal. Okay, orthogonality. Two vectors x and y are orthogonal if and only if inner product of x comma y equal to 0. Okay, we can write orthogonality like this. X reverse లో t లాగా రాసి y రాస్తే ఆర్థోగనాలిటీ. ఎప్పుడు ఆర్థోగనల్ అని చెప్తామంటే టూ వెక్టర్స్ని వాటికి యొక్క ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ని జీరో అయితే కనుక ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ దోస్ టూ వెక్టర్స్ ఆర్ ఆర్థోగనల్ వెక్టర్స్. Right. If additionally norm x equal to 1, norm y equal to 1, the vectors are unit vectors. Then x and y are orthonormal. Okay. Norm x equal to 1, norm y equal to 1 అయితే యూనిట్ వెక్టర్స్. యూనిట్ వెక్టర్స్ అయినప్పుడు వాటిని ఏమన్నారంటే ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఆర్థో నార్మల్. ఓకే, ఆర్థోగనల్ కన్నా ఆర్థో నార్మల్ అని చెప్తున్నారు అంతే. కన్సిడర్ ద టూ వెక్టర్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 ట్రాన్స్పోజ్. ఎక్స్ అనేది 1 to 1 ట్రాన్స్పో 1 ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఒక వెక్టర్ x1 ట్రాన్స్పోజ్. దిస్ ఇస్ ద 1 ట్రాన్స్పోజ్. ఇది ఎక్స్, ఇది ఎక్స్ ఈ వెక్టర్. వై అంటే -1, -1 అంటే ఇక్కడ సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. 1, 1 అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అంటే -1 + 1 ఉంటే కనుక ఈ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. సో ఎక్స్ అండ్ వై ఇలా ఉన్నాయి. దీని మధ్య యాంగిల్ ఎంత అన్నారు? వీఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద యాంగిల్ డబ్ల్యూ బిట్వీన్ them using two different inner products. Using the dot product as the inner product yields an angle W between x and y of 90 degrees, such that x is orthogonal to y. Okay, right. Inner product of x comma y equal to x transpose into 2001 into y. 2001 into y. Right. We get that angle W between x and y is given by cos omega. This is the W కాదు, omega అనొచ్చు, W ఏదో ఒకటి. Cos W omega equal to inner product of x comma y by norm x into norm y. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఒకటి తీసుకుంటే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x comma y అంటే -1 -1/3.
నార్మ్ ఎక్స్ ఇంటూ నార్మ్ వై. ఫార్ములాస్ చేస్తే -1/3 వచ్చింది. సో అకార్డింగ్ టు ద ఒమేగా కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -1/3, దాని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది. మ్యాట్రిక్స్లో ఆర్థోగోనల్ మ్యాట్రిసెస్ అని ఎప్పుడు అంటాం? ఏ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు ఐ అయితే కనుక దాన్ని ఆర్థోగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. ఎప్పుడు చెప్తామండి ఆర్థోగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే? ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ పవర్ n క్రాస్ n ఈజ్ అన్ ఆర్థోగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ its columns are orthonormal so that A into A transpose equal to I equal to A transpose into A, which implies that A inverse equal to A transpose. A inverse అంటే A transpose అన్న ఒకటే. ఇంకా ఆర్థోగోనల్ వెక్టార్స్ అయి ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్. Consider an n-dimensional vector space V and a basis b1, b2, so on bn of V. If bi, bj, inner product of bi, bj equal to 0, for I not equal to 0, inner product of bi, bi equal to 1, for all I, j equal to 1 to n, then the basis is called an orthonormal basis. If only is satisfied, then the basis is called an orthogonal basis. Right. Next one is the orthonormal basis. The canonical or standard basis for a Euclidean vector space R power n is an orthonormal basis where the inner product is the dot product of vectors. B1 equal to 1 by square root of 1 1, B2 equal to 1 by square root of 1 minus 1. From an orthonormal basis, since B1 transpose into B2 equal to 0 and norm B1 equal to 1 equal to norm B2. Orthogonal complement. Next, inner product of functions. Let an inner product of two functions u from R to R, v from R to R can be defined as the definite integral. Inner product of u comma v equal to integral a to b u of x into v of x dx. U of x into v of x dx. Right. Next one is the projection. Let V be a vector space and U is subset of V, a subspace of V. A linear mapping pi from V to U is called a projection if a pi square equal to pi into pi equal to pi. Here చూడండి projection అంటే చూడండి. Let V be a vector space and U is subset of V. Let V be a vector space and U is subset of V, a subspace of V. A linear mapping pi from V to U is called a projection if a pi square equal to pi into pi equal to pi. అప్పుడు మనం ఏమంటామంటే లీనియర్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రొజెక్షన్ అంటాం. లీనియర్ మ్యాపింగ్ pi from V to U. V is the subset అంటే U is the subset of V. అంటే Uలోవి Vలోకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. పై ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ. Vని యూకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. V అనే దాంట్లో కొంత సబ్ స్పేస్ తీసుకుని కొన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. అన్ని ఎలిమెంట్స్ కాకుండా కొన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. లేదా ఒక్కోసారి అన్ని ఎలిమెంట్స్ రావచ్చు. దాన్ని ఏమంటారు? పై స్క్వేర్ ఈక్వల్ పై ఇంటూ పై ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈక్వల్ అట్లా రాయొచ్చు. Since linear mapping can be expressed by transformation matrices, okay, projection onto one-dimensional subspace. Assume we are given a line one-dimensional subspace through the origin with the basis vector b belongs to R power n. The line is a one-dimensional subspace U is subset of R power n spanned by B. When we project x belongs to R power n onto U, we seek the vector pi u of x belongs to U that is close to x. Using geometric arguments, let us characterize some properties of the projection pi u of x. The projection pi u of x is closest to x, where closest implies that the distance x minus pi u of x is minimal. It follows that the segment pi u of x minus x from pi u of x to x is orthogonal to U, and therefore the basis vector b of U. The orthogonality condition yields inner product of pi u of x minus x comma b equal to 0, since angles between vectors are defined via the inner product.
The projection pi u of x onto u must be an element of u, and therefore a multiple of the basis vector b that spans u. Hence, pi u of x equal to lambda of b for some lambda belongs to R. In the following three steps, we determine the coordinate lambda, the projection pi u of x belongs to u, and the projection matrix p pi that maps any x belongs to R power n onto u. ఈ రూల్స్ చెప్తున్నాం చూడండి. ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్: ఫైండింగ్ ద కోఆర్డినేట్ లాంబ్డా, ద ఆర్థోగోనాలిటీ కండిషన్ yields inner product of x minus pi u of x comma b equal to 0 if and only if x minus lambda b comma b equal to 0. Inner product of x comma b minus lambda into inner product of b comma b equal to 0. Lambda equal to inner product of x comma b by inner product of b comma b equal to inner product of b comma x by norm b square. Norm b square. Next one is the projection onto a line. Projection onto a line. Find the projection onto a line. చూడండి ఇది చూడండి, దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తాను, ఒక లైన్ మీదకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ లా ఉంది, ఈ ట్రయాంగిల్ దీని మీదకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. Projection onto a line or projection onto a plane. Find the projection matrix P pi onto the line through the origin spanned by B equal to 1, 2, 2 transpose. B is a direction and a basis of the one-dimensional subspace. We obtain P pi equal to B into B transpose by B transpose into B. Okay. ఇది చేస్తే మనకి 1/9 into 122 into 122 B transpose by B transpose by B అనమాట. అది వేస్తే B into B transpose, అలాగే B transpose into B వేసి మనం తీసుకొస్తే ఇలా వచ్చింది. ఓకే, let us choose a particular x and see whether it lies in the subspace spanned by B. Suppose consider the x equal to 1, 1, 1 whole transpose. The projection pi u of x equal to p pi of x equal to 1/9 into this one, 1/9 into this one into x 1, 1, 1 equal to 1/9 into 5, 10, 10. It belongs to span of 1, 2, 2. ఎందుకని 5తో డివైడ్ చేసామనుకో, దీన్ని 5, 1, 2, 2 వచ్చింది కదా. 5 కామన్ తీస్తే దీంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో 1, సెకండ్ దాంట్లో 2, థర్డ్ దాంట్లో 2. సో ఇది లీనియర్ కాంబినేషన్ అంటాం. సో స్పాన్ ఆఫ్ 1, 2, 2. 1, 2, 2. Right, next one. Projection onto general subspaces. Right. And at orthogonal projections of vectors x belongs to R power n onto lower dimensional subspace U is subset of R power n with a dimension of U equal to m greater than or equal to 1. Assume that B1, B2, so on Bm is an ordered basis of U. Any projection pi u of x onto U is necessarily an element of U. Therefore, they can be represented as linear combination of the basis vectors b1 so on bm of u such that pi u of x equals sigma I equal to 1 to m lambda I into bi. As in the one-dimensional case, we follow a three-step procedure to find the projections pi u of x and the projection matrix pm p pi. Find the coordinates lambda 1 to lambda m of the projection is such that the linear combination pi u of x equals sigma I equal to 1 to m lambda I into bi equal to b into lambda, where b equal to b1, b2, so on bm belongs to R power n cross m. Lambda equal to lambda 1 to lambda m whole transpose belongs to R power n. E is closest to x belongs to R power n. The inner product of b1 comma x minus pi u of x equal to b1 transpose into x minus pi u of x equal to 0. Next one is the projection into onto a two-dimensional subspace. In the projection into one-dimensional space అన్నాం కదా, ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్ onto a two-dimensional subspace. 2 dimensions ఇంతకుముందు ప్రొజెక్షన్ onto లైన్ అన్నాం, ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్ onto two-dimensional space సబ్స్పేస్ అంటే ప్లెయిన్ అండి. ఇక ప్లెయిన్ మీదకి ప్రొజెక్ట్ చేయటం, ప్లెయిన్ పైకి ప్రొజెక్ట్ చేయటం. ఓకే, ఫర్ ఏ సబ్స్పేస్ u span of 1, 1, 1, 0, 1, 2 ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ R cube and x equal to 6, 0, 0 belongs to R cube.
find the coordinates lambda of x in terms of the subspace U, the projection point pi u of x, and the projection matrix p pi. First, we see that the generating set of U is a basis, linear independence, and write the basis vectors of U into a matrix B equal to 1, 0, 1, 1, 1, 2. Second, we compute the matrix B transpose into B and the vector B transpose X as B transpose into B. B అంటే ఇచ్చారు కదా, ఇది బి ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఈ 2/3 వల్ల 3/2 వచ్చింది. ఐ మీన్ 3/2 వల్ల 2/3కి వస్తుంది. 2/3 ఇంటూ ఇది ఈ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తే ఇంత మల్టిప్లై చేస్తే ఇంత వస్తుంది. బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ బి. నెక్స్ట్ బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఎక్స్. బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే ఎంత ఇచ్చారు, 600 ఇచ్చారు. బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఎక్స్. సో వేస్తే మనకి 60 వచ్చింది మ్యాట్రిక్స్. థర్డ్, we solve the normal equation B transpose into B lambda. B transpose into B lambda equal to B transpose into X to find lambda. లాంబ్డాని కనుక్కోవడం కోసం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం. B transpose into B lambda equal to B transpose into X. లాంబ్డా అంటే మనకు తెలియదు కదా, లాంబ్డా 1 లాంబ్డా 2 అనుకున్నాం. B transpose into B అంటే ఇంతకుముందు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 3335. సో దట్ 3335 ఈజ్ దేర్. దట్ 3335 ఈజ్ దేర్ ఇంటూ లాంబ్డా ప్లస్లో లాంబ్డా 1 లాంబ్డా 2 ఉన్నాయి. అలాగే మనకి బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే మనం వేసింది 60 ఉంది. మనకి ఇది లాంబ్డా 1 లాంబ్డా 2 ఈక్వల్ టు ఈ మ్యాట్రిక్స్ దీని ఇన్వర్స్ ఇటు వచ్చింది. దానికి ఇన్వర్స్ ఈ రెండింటికి ఇన్వర్స్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం టోటల్గా ఫైండ్ చేస్తే 5 - 3 వచ్చింది. సో ద ప్రొజెక్షన్ పై యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ టు యూ, దట్ ఈస్ ఆన్ టు ద కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ బి, ఆన్ టు ద కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ బి. Can be directly computed as via pi u of x equal to b lambda, b into lambda. Okay, 5 to -1. b అంటే ఎంత ఇచ్చారు, బేసిస్. ఇప్పుడు లాంబ్డా వచ్చింది 5 - 3. b అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా 1, 0, 1, 1, 1, 2. అది ఇంటూ ఇప్పుడు లాంబ్డా వేస్తే సరిపోతుంది. 5 - 3 వేస్తే 5 to ప్రొజెక్షన్ అయితే 5 to -1. Right. The corresponding projection error is the norm of the difference vector between the original vector and its projection onto U. That is norm of x minus pi u of x equal to norm of 1 minus 2 1 whole transpose equal to, according to norm formula you can write down the square root of 6. Next, the projection matrix is given by p pi equal to b into b transpose into b whole inverse into b transpose. Then raste 1/6 into pi 2 - 1 222 -125. Okay. Next, Gram-Smith orthogonalization. Gram-Smith orthogonalization. Projections are at the core of the Gram-Smith method that allows us to consequently transform any basis b1, b2, so on bn of an n-dimensional vector space v into orthogonal basis u1, u2, so on un of v. This basis always and span b1, b2, so on bn equal to span of u1 on un. The Gram-Smith orthogonalization method iteratively constructs an orthogonal basis u1, u2, so on un from any basis b1, b2, so on bn of v is as follows: u1 equal to b1, uk equal to bk minus pi span of u1, u2, so on uk minus 1 into bk, where k runs from 2 to n. This is called the Gram-Smith. The Gram-Smith orthogonalization method iteratively constructs the orthogonal basis u1, u2, so on un from any basis b1, b2, so on bn of v as follows: u1 equal to b1, uk equal to bk minus pi into span of u1, u2, so on uk minus 1. ఇక్కడ u0 u0 లేదు కదా, అందుకని రాయాలి b1 పక్కన. జనరలైజ్ చేస్తూ uk ఈక్వల్ టు bk మైనస్ పై స్పాన్ ఆఫ్ u1, u2, సో ఆన్ uk మైనస్ ఇంటూ bk అని రాస్తారు. ఓకే, అది ఫ్రమ్ k ఈక్వల్ టు 2 to n, ఫ్రమ్ k ఈక్వల్ టు 2 to n bk అంటే. Gram-Smith orthogonalization చూడండి. ఆర్థోగనల్ నాన్ ఆర్థోగనల్ బేసిస్ వెక్టర్స్ b1, b2, b1, b2 ఒరిజినల్
నాన్ ఆర్థోగనల్. ఆర్థోగనల్ అంటే కంపల్సరీగా వాటి ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ 0 అయింది. అంటే ఆర్థోగనల్ అంటే జనరల్గా 90 డిగ్రీస్ అనుకోవచ్చు మనం. ఫస్ట్ న్యూ బేసిస్ వెక్టార్ u1 ఈక్వల్ టు b1. u1 ఈక్వల్ టు b. ఫస్ట్ న్యూ బేసిస్ వెక్టార్ u1 ఈక్వల్ b1 అండ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ b2 ఆన్ టు ద సబ్స్పేస్ స్పాన్డ్ బై u1. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ b1 ఇది b1 యాక్చువల్గా, ఇది మొత్తం b1, దీన్ని u1 అన్నాం. ఈ b2ని ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేశారు. ఈ వెక్టార్ ఎంత ఉంది, b2 అనేది ఇట్లా వెళ్ళింది కదా, దట్ ఈస్ ప్రొజెక్ట్ అంతా u1. ఓకే, అది ప్రొజెక్ట్ చేశాం. దాన్ని ఏమంటాం, అంతవరకు ఉన్న దాన్ని ఏమంటాం అంటే, ఈ కొంచెం పార్ట్ని ఏమంటారంటే పై స్పాన్ u1 ఇంటూ u1 ఆఫ్ b2 అంటాం. పై స్పాన్ ఆఫ్ u1 ఆఫ్ b2. ఈ b2కి సంబంధించినటువంటి స్పాన్. ఓకే, దాన్ని ఎవరి స్పాన్, u1లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఇది, కాబట్టి స్పాన్ ఆఫ్ u1. దానికి రిప్రజెంటేషన్ ప్రొజెక్షన్ కదా చేసింది, అందుకని పై స్పాన్ ఆఫ్ u1 ఆఫ్ b2, b2కి సంబంధించింది కాబట్టి. కమింగ్ టు ద థర్డ్ డయాగ్రామ్, ఆర్థోగనల్ బేసిస్ వెక్టార్స్ u1 అండ్ u2. u2 ఈక్వల్ టు b2 మైనస్ పై స్పాన్ ఆఫ్ u1 b2. ఇది b2ని ఇప్పుడు ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేసాము, ఇంతకుముందు ఓన్లీ x యాక్సిస్ మీద ప్రొజెక్ట్ చేసాం, ఇప్పుడు y యాక్సిస్ పైకి కూడా ప్రొజెక్ట్ చేసాం. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఓన్లీ x యాక్సిస్ మీద ప్రొజెక్ట్ చేసాం, ఇప్పుడు y యాక్సిస్ పైకి కూడా ప్రొజెక్ట్ చేసాం, రెండు వైపులా. కన్సిడర్ ఏ బేసిస్ b1 b2 ఆఫ్ r స్క్వేర్ వేర్ b1 ఈక్వల్ టు 0, b2 ఈక్వల్ టు 1 1. ఓకే, u1 ఈక్వల్ టు b1 2 0, u2 ఈక్వల్ టు b2 మైనస్ పై స్పాన్ ఆఫ్ u1 b2 ఈక్వల్ టు b2 మైనస్ u1 ట్రాన్స్పోజ్ బై నార్మ్ u1 స్క్వేర్ ఇంటూ b2. ఇది ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వచ్చింది. చూడండి సెట్టింగ్స్, ప్రొజెక్షన్ ఆన్ టు ఎఫైన్ సబ్స్పేస్. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో ఎఫైన్ సబ్స్పేస్ అంటే ఏంటి చూస్తాము. ఇప్పుడు ప్రొజెక్ట్ ఆన్ టు ఎఫైన్ సబ్స్పేస్, ఇప్పుడు ప్లెయిన్లో కాదు, ఎఫైన్ సబ్స్పేస్లో ఇది రొటేటెడ్ బై 1, ఇది ఒరిజినల్, ఇది రొటేట్ చేశారు. ఓకేనా, ఇది చూడండి రోబోట్ రొటేట్ చేస్తుంది, ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, కలర్ని ఐడెంటిఫై చేసి రొటేట్ చేసి పక్కకు తీసుకెళ్ళడం, కింద తీసుకెళ్ళడం అలా చేస్తుంది కదా. ఇది మొత్తాన్ని XY కోఆర్డినేట్ చేశారు, ఈ స్పేస్ మొత్తాన్ని XY కోఆర్డినేట్ చేశారు. ఇది ఒక కోఆర్డినేట్లోంచి లెఫ్ట్ తీసుకెళ్ళడం, రైట్ తీసుకెళ్ళడం, కింద తీసుకెళ్ళడం చేయాలి. The robotic arm needs to rotate its joints in order to pick up objects or to place them correctly. Okay, rotations. A rotation is a linear mapping that rotates a plane by an angle theta about the origin. That is, the origin is fixed point. Okay, a rotation is a linear mapping that rotates a plane by an angle theta about the origin. The origin is fixed point. For a positive angle theta greater than 0, by common convention, we rotate in an counterclockwise direction. R equal to minus 0.38, minus 0.92, 0.92, minus 0.38. రైట్, ఇవి పాయింట్స్ చూడండి, రొటేషన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రొటేషన్స్. నెక్స్ట్ రొటేషన్స్ ఇన్ R³ అంటే 3 డైమెన్షనల్ అనమాట. ఇప్పుడు దీని బేసిస్కి 3 వెక్టర్స్ ఉంటాయి, E1 E2 E3 అని, ఇవి బేసిస్ వెక్టర్స్. రొటేషన్ అబౌట్ E1 యాక్సిస్, E2 యాక్సిస్, E3 యాక్సిస్, XYZ లాగానే ఈ 3 పేర్లు పెట్టాడు, E1 E2 E3 అని. రొటేషన్స్ ఇన్ n dimensions. Let V be an n-dimensional Euclidean vector space and phi from V to V an automorphism with a transformation matrix Rij of theta equal to I minus 1 to 0 to In minus j. Properties of rotations. Rotations exhibit a number of useful properties which can be derived by considering them as original orthogonal matrices. Rotations preserve distances, that is norm x minus y equal to norm r naught of x minus r naught of y. In other words, rotations level the distance between any 2 points unchanged after the transformations. Rotations preserve angles, that is the angle between r naught of x and r naught of y equals the angle between x and y.
Rotations in three dimensions are generally not commutative. Okay, I think that's enough. That is the one chapter. And in next class, we will discuss about the matrix decomposition. Okay, thank you, guys.